to drawing sheet number 12, orthographic projections. So starting from figure number 20-31. Is it visible? Can Yes, you see sir. the screen? Only 35 members joined. Okay. Out of this, we completed this problem in last class. 1, 2. These two problems we discussed in the previous class. And I think one more step block also is completed. These three problems we completed in the previous class. Coming to next one more problem. See the figure number 20-42. So if we are having textbooks or soft copy, open this problem. Figure number 20-42. So why I am choosing this block is, it is consisting of various hidden edges and inclined surfaces. Even though it looks as a complicated solid, its drawing orthographic projections are easier. సో మీరు ఏంటంటే ఫిగర్ చూడంగానే ఇది కాంప్లికేటెడ్గా కనపడుతుంది, ఇది మనం డ్రా చేయగలమా లేమా అని ఆలోచించొద్దు. జస్ట్ స్టార్ట్ డ్రాయింగ్. సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, this is a front view direction given in the problem. What are the faces we can see in front view? This entire flat surface is visible in front view plus this inclined surface. So the surfaces which are inclined and perpendicular to the viewing direction. So these two are the surfaces, surface 1 and 2. Coming to top view, you can see this surface 1, 2. These two are the flat surfaces perpendicular to the viewing direction, top view direction, and one more inclined surface. Next, inside view, you can see this L-shaped block surface and this rectangle surface, inclined rectangle surface. So these are the surfaces which are visible in front view, top view, and side view. Let us start drawing this. Can you see the screen? I'm stopping the presentation. Follow the video. Okay? Is it visible? So this is the block given in the problem. And front view direction, x direction. So in front view direction, compare the dimensions, the total width. The base width is given as 65 mm. So for the 65 mm long, so just wait for a minute. Meanwhile, observe the here. The front view, 65 mm long line. Draw the edge for 65 mm width, and from here there's a height of 8 mm. So 8 mm vertical line, and from here 15 mm width is given. So 15 mm long line. Now, what are the other dimensions? Here, the edge is 12 mm. Given the problem, see here the dimension. The total height here is, the base height here is 12 mm. So from here onwards, draw a 12 mm height line. And next, here the width is 25 mm. Given in problem, if you observe the textbook, you can identify this dimension. 25 mm long line, and from here the total height is 32. 32 minus 12. The total height is 32. 32 minus 12, 20 mm. So from here, draw a vertical line of 20 mm height. Draw a vertical line for
20 mm height. Now, what about this length? So I'm drawing this line. ఈ surface draw చేస్తున్నా చూడండి. Now, what about the surface? The length of the edge length. Total length is 42. This total edge is given as 42. 42 minus 25. Total 42 from here to here. 42 minus 25 already draw చేసాం. Remaining value. ఎంత? 17 mm. So from here, draw a horizontal line for a length of 17 mm. And then, what about this height? What about this height? Can anyone calculate this height? Total height 32, and in this height is given as 15 mm and 8 mm. Total 32 minus 15 plus 8, 23. 32 minus 23, it is 9 mm. So, ఇక్కడ నుంచి 9 mm height vertical line draw చేసి and then join. So the dimensions here what I have drawn as total 65. 65 is from here to here. So it is only 50. 50 and this width 15 mm. Here the height is 12 mm and here the height is 8 mm. Next, total height 32 given in the problem. And now, first we completed drawing this surface as per the dimensions. Now, in front view, we can also view this surface. We can also view this surface. The surface is starting from this edge and the edge నుంచి start అయింది to the outermost edge అంటే ఇక్కడ వరకు ఉంది. So we can complete this. Rectangle. This is actual front view and the total width here it is given as 42 and here the height is 15 mm. These are the dimensions. Now coming to top view. Top view must be drawn exactly below the front view. Top view must be drawn exactly below the front view. So draw the projections at least from the outermost corners, outermost edges of the front view. Now, in top view, what are the surfaces which are visible? When you see the component in top, పైన చూస్తున్నాం చూడండి ఇలా పైన చూస్తున్నాం ఏం కనిపిస్తుంది? We can see this surface. Is it? We can see this surface initially. What are the dimensions? ఈ edge 42 ఉందండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు up to this dimension. So from here 42 mm line and ఇక్కడ నుంచి what is this dimension? Total depth 35. 35. From here, what is this dimension?
Total 42 minus 25. Total ikkadi nunchi ikkadiki 42 undi. And in this 42 minus 25, 17 mm. So దీని ప్రొజెక్షన్ ఎగ్జాక్ట్ కిందకి వచ్చేది 25 mm line. From here, what is this dimension width? ఈ width 10 mm. Observe the problem. ఇది 10 mm ఇచ్చారు. So ఇక్కడ నుంచి 10 mm long line downward and then join these two. This is the surface. So main thing ఏంటంటే comparing the dimensions or extracting the dimensions from the given figure is most important. This shape. Now other surfaces which are perpendicular to the viewing direction. ఇంకేమున్నాయి ఈ డైరెక్షన్ చూస్తున్నాం. We completed this top surface and we can also this triangle surface, is it? When you're seeing from top, we can also see this triangular surface. So nothing but complete this triangle here. Next, one more slant surface is there at this end. Slant surface only. So up to this edge. This slant surface. Now, these are the visible surfaces when you are seeing from top. అలా కాకుండా one more detail is there. That is this groove or slot which is at the bottom of the component. The component కింద ఉంది which is not visible from the top view. So it is a hiding detail. So hiding detail exact project చేయండి. ఈ లైన్ ప్రొజెక్ట్ చేసి ఎట్లా ఆర్ ఈ ఎండ్ నుంచి 15 mm డిస్టెన్స్ లో డ్రా ఏ డాషెడ్ లైన్. This is the complete representation of the component. Is it clear? Get out on the front view and top view. Front view, top view completed. And coming to the dimensions in top view. Total depth 35 mm. And any other details which are not represented in front view. Sufficient. All other dimensions are there in the front view. Only one dimension missing from top view is this 35 mm width. Now drawing its side view. Think is side view. So what is the direction? This is left hand side. So in left hand side direction you can see the maximum details. So must draw the left hand side view. So in first angle projection, left hand side view is drawn on right side of front view. So front view right side extend chesi. Draw x1 y1 line and then projections from initially at least from the outermost topmost and bottommost lines. Topmost and bottommost lines. At the center from the top view. Already we discussed in previous topics how to draw projections from top view to side view. With the intersection point of x1, y1 and xy as a center, draw the arcs. So within these boundaries we must complete the side view. So when you see the component in this direction, side view, you will observe changing. What are the surfaces visible? First, this L surface, L-shaped surface. Is it? So what are the dimensions? 35 mm width and height 32 mm. So width already we have got from the top view. Total width. The same 35 is being projected from top view to side view, and height 32 mm. The only thing is 10 mm and 12 mm. So you can 10 mm width
and 12 height. This L-shaped surface. Now, inside view, we can also view this rectangle as this rectangle surface is inclined to both. It can be seen both in side view and also in the front view. So, in direction of chusnappudu, you can also see this rectangle surface means this complete surface. And hiding, what about the hiding details? When you're seeing in this direction, we can't see this edge. This edge is at height of 12 from the base. Side view చూసినప్పుడు ఈ వ్యూలో కనబడదు బట్ ఇక్కడ కింద స్లాట్ ఉంది సో దిస్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఇక్కడ ఈ లైన్ కి ప్యారలల్ గా టోటల్ హైట్ 12 ఉంది సో 8 హైట్ లో డ్రా ఏ dashed line. At the same time, పై నుంచి 15 below from here. ఇలా చూస్తున్నాం side view. We can't see this edge in left side view. So that's why E detail. These two are drawn as dashed lines. With this, front view, top view, and side view of. What is the figure number? 20-42 is completed. So do you understand these three? Drawing the front view, top view, and side view. Get doubts on there. Figure observe chesaru kada? Still any of you having doubts in drawing orthographic projections from the given pictorial view or isometric view? Examination lo manaki mostly they will give the isometric view. Idi choosing, we have to draw the front view, top view, and side view of the component. చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి నీకు డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో నెక్స్ట్ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది గో త్రూ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ నెంబర్ 31 to 54 మీకు అందులో డిఫికల్ట్గా అనిపించినాయి ఆర్ డౌట్ ఉంది అంటే చెప్తే కనుక విల్ ట్రై ఇట్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ చూడండి ఒకసారి ఎవరు మాట్లాడలా ఐఎమ్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్ సో మీకు షీట్ నెంబర్ 12లో డ్రా చేయమంది ఫిగర్ నెంబర్ 20-31 32 ఈ రెండు లాస్ట్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసాం ఐ థింక్ 34 ఆల్సో కంప్లీటెడ్ 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 and 54 ఈ 24 columns కూడా we have to draw the front view, top view and side view. మీరు ఫస్ట్ రఫ్ స్కెచ్ లో డ్రా చేయండి ట్రై చేయండి సో రఫ్ స్కెచ్ లో ట్రై చేసి అండ్ నెక్స్ట్ కంపేర్ యువర్ ఆన్సర్స్ విత్ ద సొల్యూషన్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి కింద ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 534 the solutions are given for figure number 33 34 35 36 37 38 for each and every problem the solutions are given. So this is a problem just now we solved. Here they are also drawn the left side, right side we going to draw చేశారు but we have not drawn the left side view, only right hand side one side view is sufficient. Problem లో అడగనప్పుడు
Only one side view is sufficient. No need to draw both the side views. Specific గా left side view, right side view రెండు డ్రా చేయమంటేనే డ్రా చేయండి. అదర్వైజ్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ వ్యూ ఇస్ సఫిషియంట్. ఓకే, ఈవెన్ మ్యాక్సిమం చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ రైట్ సైడ్ వ్యూ రెండు ఉన్నాయి. బట్ డ్రా ఓన్లీ వన్, ఇదర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఆర్ రైట్ సైడ్ వ్యూ. సో నెక్స్ట్ చెప్పండి, ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం? అవుట్ ఆఫ్ దీస్ విచ్ ప్రాబ్లమ్ షల్ వి స్టార్ట్ నౌ? అండ్ మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే దే గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ మూడు డ్రా చేసి దే గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ టు డ్రా ద ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ, అంటే ఈ వ్యూ డ్రా చేయాలి. విచ్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్, మోర్ కాంప్లికేటెడ్ కంపేర్ టు దిస్. సో ఈ రెండింటికి ఏంటంటే there are no sequence of steps or procedure. The observation is important. మీరు observation. So what are the front view? What are the surfaces are visible? అవి మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. సో ఇది రావాలి అంటే యూ రిక్వైర్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్. అందుకని 24 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి. సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు సాల్వ్. సో 24 ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేయమన్నా కదా అని చెప్పి కాపీ చేస్తే ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. మీరు ఒక్కసారి రఫ్ స్కెచ్ ట్రై చేయండి, రఫ్ బుక్లో కరెక్టా కాదా కంపేర్ చేసుకోండి ఆన్సర్స్. సో అలా చేస్తే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది తప్పించి జస్ట్ నా కోసం షీట్ సబ్మిట్ చేయడం కోసం టెక్స్ట్ బుక్లో ఆన్సర్ చూసి డ్రా చేశారా, ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే దిర్ ఈస్ నో లిమిటేషన్ ఫర్ దిస్ టాపిక్. ఏ మెషిన్ కాంపోనెంట్ అన్నా ఇవ్వచ్చు. ఈ 24 కూడా ఎందుకంటే సో దట్ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా హౌ టు డ్రా ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ. అర్థమైందా? మీరు ఎన్ని ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎగ్జామినేషన్లో అంత ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయగలరు. ఎస్పెషల్లీ దిస్ 4th యూనిట్ రిక్వైర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం, చెప్పండి. 2049 చెప్పండి సార్. 2049 ఈ ప్రాబ్లం. ఓకే, విల్ డ్రా దిస్ ప్రాబ్లం. సో మీన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. ఇది మీరు ఒకసారి నేను టైం ఇస్తున్నా 5 minutes టైం, మీరు ట్రై చేయండి ప్రాబ్లం. ఓకేనా? నేను మీన్ వైల్ వీడియో కోడ్ ఆన్ చేశాను. ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దిస్ ఆన్ బోర్డ్ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. మీరు ట్రై చేయండి సొల్యూషన్, టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్ చూడొద్దు. మీరు ట్రై చేయండి, తర్వాత నేను డ్రా చేసినప్పుడు మీరు కంపేర్ యువర్ ఆన్సర్. మీరు ట్రై చేయకపోతే అలా చూస్తూనే ఉంటారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ద ఆబ్లిక్ వ్యూ, ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ కాదు. సో ఆబ్లిక్ వ్యూ అంటే ఏం చెప్పాను? డెప్త్ అండ్ హైట్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్, height and width are represented in vertical direction, depth is drawn in 45 degrees inclination.
Okay. See the board. I'm stopping presentation. Try this around. Yes, sir. Okay. Now, this is the front view direction. Ask you to draw. So in front view, okay, what you can see? The width and height dimensions. Means the surfaces, the initial surface, which is perpendicular to the viewing direction. So this cup shaped. What are the dimensions? Here, the radius is given as 15 mm. 15 mm. So this radius is 15 mm and the width is 8 mm. 8 mm. So in a circle, the radius you should take it as 50 mm. For the outer end, you must take the radius equal to 15 plus 8, 23 mm. Now here, better draw the axis line for indicating the center line. From here, the width is 9 mm. So 4.5 mm on both the sides. What is the height? Total height. 40 mm. The total height it is given as 40 mm. So what is this height? ఇక్కడ వరకు height ఎంత ఉంటుంది? 23 mm. 23. Remaining 17 mm. So E height, this must be 17 mm from both the ends. Next, ఇక్కడ నుంచి 33 mm. ఈ width 33 ఇచ్చారు చూడండి. This width is given as 33 mm. So ఇక్కడ నుంచి 33 mm on both the sides, and next 9 mm height and then the base. Now one more thing is there. There are these two surfaces. Correct ga total width lo center lo ఈ surface ఉంది which we can see in front view. ఈ surface కూడా front view లో visible. So ఇది ఎక్కడ ఉంది? From this outermost edge to base corner. And then join ఈ corner ని. Join those two. So this is the front view what we can see. Coming to top view. ఏం కనిపిస్తుంది? Top view. This semicircular groove. So semicircular and just a rectangle. Just a rectangle with these dimensions. Anna, what is the total width? Radius 15 mm each. So 30 mm from here to here. Sorry, wait. Draw the projections from this. So 30 mm width. Width 30 mm, depth of the component total depth 52. The total depth 52 each column. So 52, 30 to rectangle. Next, flat surface 8 mm, 8 mm. So you can see this. Next, base width, total base width ఎంత ఉంది? 75 ఉంది.
సో దీన్ని కూడా కింద ప్రొజెక్ట్ చేయండి. అవుటర్ మోస్ట్ means పైన చూసినప్పుడు you can see these two flat surface. Total base 75 mm width. అందులో this semicircular cup shaped. ఈ semicircular cup and this base. అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేందుకు కనిపిస్తుంది ఈ టాప్ వ్యూలో? ఎనీవన్? స్లాంట్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఈ స్లాంట్ ఎడ్జెస్. స్లాంట్ ఎడ్జ్ ఎక్కడ ఉంది? టోటల్ 52 mm లో ఈ 22 mm అంటే ఈ ఎడ్జ్ నుంచి 22 mm ఇటు పక్క ఇచ్చారు చూడండి ప్రాబ్లంలో. హియర్ ద డైమెన్షన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాస్ 22 అంటే ఇక్కడ నుంచి 22 mm డిస్టెన్స్ లో, ఇక్కడ నుంచి 22 mm డిస్టెన్స్ లో draw this slant edge. అయిపోయింది కింద ఉందా? ఎనీవన్? అంతే అనుకుంటా. విజిబుల్ వరకు కరెక్ట్ ఇంతవరకు. విజిబుల్ సర్ఫేసెస్ వరకు అనుకుంటే కనుక దిస్ ఈస్ సఫిషియంట్. బట్ దెర్ ఆర్ హైడింగ్ ఎడ్జెస్. పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు కింద కనపడిన డీటెయిల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? ఇట్లా చూసినప్పుడు దిస్ వర్టికల్ సపోర్ట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఎ 9 mm width. 9 mm width తో వర్టికల్ సపోర్ట్ ఉంది which is not visible support. So this must be drawn as dashed line. At the same time ఈ సర్ఫేస్ ఎక్కడి వరకు ఉంది? ఈ సపోర్ట్ కంప్లీట్ ఇక్కడి వరకు ఉంది ఎడ్జ్, అవునా? ఇక్కడితో అయిపోదా? ఈ సపోర్ట్ ఇక్కడ వరకు ఉంది. సో దిస్ మస్ట్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఏ డాష్డ్ లైన్. So that is a top view. చిన్నగా విజిబుల్ డ్రా చేసాం. నెక్స్ట్ హైడింగ్. ఈ విత్ ఏంటంటే దిస్ 9 mm విత్ సపోర్ట్. నెక్స్ట్ ఈ టూ సర్ఫేసెస్ ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఎడ్జ్ వరకు మొత్తం ఉంది. సో అందుకని అప్ టు దిస్ మధ్యలో సపోర్ట్ వరకే ఉంది. సో అందుకని ఇక్కడ ఎరేజ్ చేస్తా చూడండి. టు గెట్ దిస్ ఎల్ షేప్డ్ లైన్స్ 4 edges. ఓకే? టాప్ వ్యూ ఎటువైపు నుంచి చూడాలి సార్? పైనుంచి లెఫ్ట్ ఆ రైట్? ఇట్లా చూస్తున్నాం. లెఫ్ట్ రైట్ కాదు, ఇట్లా డైరెక్షన్. సైడ్ వ్యూనా? టాప్ వ్యూ ఉన్నాయి సార్. టాప్ వ్యూ పైనుంచి ఎగ్జాక్ట్ పైనుంచి చూసినప్పుడు సిమెట్రికల్ లేకపోతే లెఫ్ట్ రైట్ సిమెట్రికల్ లేకపోతే ఎటువైపు నుంచి చూడాలి? సైడ్ వ్యూకి. టాప్ వ్యూ ఉన్నాయి సార్. టాప్ వ్యూ లెఫ్ట్ ఏది రైట్ ఏది అనా? ఇలా పైనుంచి చూసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా ఉంది జస్ట్ ఇలా రొటేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సేమ్ మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ ఇనిషియల్ డ్రా చేసేస్తాం కదా, ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి ప్రొజెక్షన్స్ డ్రా చేసుకోండి, మీకు ఎగ్జాక్ట్ వచ్చేస్తాయి. లెఫ్ట్ టు రైట్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. ఫ్రంట్ వ్యూలో అవుటర్ మోస్ట్ ప్రొజెక్షన్స్, ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి ప్రతి డీటెయిల్ నుంచి కూడా కెన్ డ్రా ద ప్రొజెక్షన్స్. లెఫ్ట్ టు రైట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు మీకు. ఓకేనా? లెఫ్ట్ టు రైట్ కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో ఉన్న ప్రతి డీటెయిల్ నుంచి చూడండి ఈ లైన్స్ ప్రొజెక్షన్స్ డ్రా చేసాం. అట్ ద సేమ్ టైం దీని నుంచి కూడా draw the projections. Okay? Okay. Next, side view. So what is this side? Left side view or right side view? Right side. So right side view must be drawn on left hand side. So within these projections, ఈ projections మధ్యలో కంప్లీట్ చేయాలి. సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ దిస్ బేస్ అండ్ దెన్ దిస్ వర్టికల్ సపోర్ట్. స్లాంట్ గా ఉన్న వర్టికల్ కింద అస్యూమ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ కంప్లీట్ బేస్. వాట్ ఈస్ దిస్ బేస్ విత్? 52 mm. సో
ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్షన్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇది నేను ఇక్కడ పైన డ్రా చేస్తున్నాను, ఇక్కడ స్పేస్ లేదు. ఓకేనా, ఇక్కడ స్పేస్ లేదు. I'm drawing here. First, this base 52 mm width and height equal to 9 mm. Next, exactly at the center of this base. Focus us. ఈ 52 mm width కి exactly at the center means ఈ end నుంచి 26 mm distance లో at the center for a width of 8 mm. 8 mm width లో height ఎంత? Total height 40 mm. plus 9. అంటే ఇది 9 కాకుండా 40 mm height. 40 mm height, 8 mm width లో complete this. Now we completed these two surfaces, plant surface and this base. Adi kaakunda we can see this semicircular shape. Semicircular shape, when you're doing exactly perpendicular direction, we can see it as a rectangle. So ekkada varaku ee height nunchi 23 mm. 23 mm అంటే ఇక్కడ నుంచి 23 mm depth వరకు పైనుంచి 23 mm డెప్త్ వరకు సెమీసర్కులర్ సర్ఫేస్. ఈ సెమీసర్కిల్ మధ్యలో 15 mm హైట్ లో ఇంకొక సెమీసర్కిల్ ఉంది, పూర్తిగా సాలిడ్ కాదు. సో అందుకని ఇక్కడ నుంచి 15 mm డెప్త్ లో పైనుంచి 15 mm డెప్త్ లో దిస్ గ్రూవ్ సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు we can see this surface, flat surface and ఈ groove 15 mm depth లో groove with dashed line. At the same time ఈ support ఈ end నుంచి end వరకు ఉంది చూడండి, edge ఈ surface. So we must join this. This is the side view. Clear na? Get doubts on it. హిడెన్ సర్ఫేసెస్ ఎట్లా చూడాలి అర్థం కావట్లేదు సార్. ఇందులో మనకి హైడింగ్ వచ్చేసి ఓన్లీ దిస్ గ్రూవ్స్ కానీ స్లాట్స్ కానీ అదర్ దాన్ సపోజ్ ఇక్కడ సైడ్ ని చూస్తే ఈ ఎడ్జ్ విజిబుల్ డైరెక్షన్ లోనూ ఉంది, హైడింగ్ లోనూ ఉంది. ఈ ఎడ్జ్ కనపడుతుంది బట్ ఇటు పక్కన ఎడ్జ్ హైడ్ అవుతుంది, బట్ రెండు సేమ్ లొకేషన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అవసరం. టాప్ వ్యూ చూడండి, ఇలా పైన చూసినప్పుడు ఈ కింద ఎడ్జ్ ఉంది అవునా, దిస్ ఎడ్జ్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ టాప్ వ్యూ. అందుకని ఆ ఎడ్జ్ ని విల్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ డాష్డ్ లైన్. అలాగే ఈ ఎడ్జ్ కూడా దిస్ కంప్లీట్ ఎడ్జ్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ టాప్ వ్యూ. పైన చూస్తే కనిపిస్తుందా? లేదు. నో. సో అందుకని ఈ ఎడ్జెస్ ని విల్ డ్రా ఇట్ విత్ డాష్డ్ లైన్. సో ఏంటంటే కనపడిన ఎడ్జెస్ ఏమున్నాయి వ్యూయింగ్ డైరెక్షన్ లో, సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఎడ్జెస్ బట్ నాట్ విచ్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ టాప్ వ్యూ. సో ఇంకొక ఫిగర్ చూద్దాము. ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లంలో? సో లెట్ మీ షేర్ అగైన్ ద వీడియో, ద PPT or PDF. ఇది కంప్లీట్ చేసాం కదా. సో దిస్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ద PPT. ఈ ప్రాబ్లం మనం PPT చూపించాను, ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోండి. ద సేమ్ వితౌట్ డైమెన్షన్స్ PPTలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. We can also check the PPT for the reference.
సో ఫ్రంట్ వ్యూ చూసినప్పుడు యూ కెన్ సీ దీస్ త్రీ సర్ఫేసెస్. టాప్ వ్యూ, this land surface plus to these two surfaces. ఇది కూడా పీపీటీలో ఉంది. దీస్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ పీపీటీ. లాస్ట్ క్లాస్ పీపీటీలో చెప్పాను, బట్ వితౌట్ డైమెన్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. షల్ వి సాల్వ్ దిస్? ఓకే సార్. మీ దగ్గర ఫిగర్ ఉందా రెడీగా? ఎందుకంటే ఇది బోర్డు మీద డ్రా చేయడం టైం టేకింగ్. ట్రై చేస్తాను. రఫ్గా ట్రై చేస్తాను. ఓకే, అదే రెగ్యులర్ క్లాస్ అయితే కనుక ఇది ఒక పీపీటీ ప్రొజెక్ట్ చేసి పక్కన బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దిస్ ఇస్ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. అబ్జర్వ్ చేయండి, డెప్త్ ఈస్ డ్రాన్ 30 degrees. Width is also drawn at the equation of 30 degrees. I am stopping the presentation. Now check the figure.
Now, asking us to draw the front view, top view and side view. This is the direction of front view given. And coming to the dimensions, 50 mm, and these two widths are 16, 16, height 6. I'm just roughly indicating the dimensions. 22, 22. This is not represented, but the total width is 62, and here the dimension is 18 mm, and the depth is 9 mm. Continue. And here 20, 16, 30, 15, 22, 9, 9. So when you're seeing the component in front view direction, first you can see this base. The base కనిపిస్తుంది. Base total width in the 62 mm height width. So 62 mm width for a height of 16 mm. Here this height is 16 mm. So you can see 16 mm height. Now, ఈ మధ్యలో V groove ఉంది. V groove ఎక్కడ ఉంది? Here నుంచి 22 mm at the center actually. Actually it is at the total base. So base అయిపోయిన తర్వాత the strip height width is 9 mm, height equal to total height 42 ఇచ్చారు. 42 minus 16, 26. 26 అంటే ఇక్కడ నుంచి 26 mm height. And 9 mm width ఉంది కాబట్టి 9 mm width and here నుంచి 9 mm width తో these two surfaces, inclined surfaces. Next front view ఏం కనిపిస్తుంది? First ఈ base, these two slant surfaces, అలాగే ఈ surface. ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ గ్రూవ్ ఉంది. సో గ్రూవ్ ఎక్కడ ఉంది? ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్ లో ఉంది. సెంటర్ లో 16, 16, 30. 30, 16 plus 16, 32 plus 30, 62 total width. So center లో మార్క్ చేసుకున్న పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి టోటల్ 30 mm. సో 15 mm, 15 mm సెంటర్ నుంచి అందరం కిందకి 15 mm పాయింట్ మార్క్ చేసుకుని మీన్స్ టోటల్ గ్రూప్ 30 mm. మిడ్ పాయింట్ నుంచి 15, 15 ఇక్కడ నుంచి 15 mm బిలో పాయింట్. సో అండ్ ట్రయాంగిల్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సర్ఫేసెస్ విచ్ ఆర్ విజిబుల్ ఇన్ ఫ్రంట్ వ్యూ. హిడెన్ సర్ఫేస్ అవుతుంది. హిడెన్ సర్ఫేస్ ఉంది. ఎస్. సో ఇట్లా చూసినప్పుడు కనపడని గ్రూవ్ అవుతుంది లోపలికి, which is not visible in the front view but existing. So what is this height? 6 mm only. So ఈ బేస్ నుంచి 6 mm height లో
we must draw a dashed line. So with this, the front view is completed. Next, top view. Top view kuda almost symmetric, same shape వస్తుంది. But variation ఎక్కడంటే these two grooves are not of same shape. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 30, 15 ఉంది. But here it is 18 mm and 9 mm dimensions తో ఉన్నాయి. Other than that, almost the same shape. So outer line project చేసుకోండి. Now, top view చూసినప్పుడు first you can see this width. Is it? First you can see this width. So dimension ఎంత 20 mm width ఉంది. So 20 mm dimension తో a rectangle and project these details. 2H pencil తో project చేసుకోండి details. And at exactly center line. So you can see surface 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 surfaces of this side. Next, the two slant surfaces. Total width ఎంత ఉంది 50 mm. So ఈ edge నుంచి 50 mm అంటే ఈ కార్నర్ నుంచి 50 mm డ్రా చేసి complete this. Now projection from this or 9 mm from this outermost. 9 mm, 9 mm with slant edges in top view. అలాగే పైనుంచి చూసినప్పుడు we can also see this surface. ఇక్కడ ఒక groove ఉంది exactly at the center 9 mm gap తో 18 mm with 9 mm gap. This is top view. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా టాప్ వ్యూలో? అంతే అనుకుంటా. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ గ్రూవ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా హైడింగ్ గ్రూవ్ పైన చూసినప్పుడు కనపడదు బట్ కింద ఒక డీటెయిల్ ఉంది. సో దిస్ యూ హావ్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్ విత్ డాష్డ్ లైన్. ఇక్కడ ఎలా అంటే విత్ అవుతుంది పైన చూసినప్పుడు దీస్ టూ ఎడ్జెస్ ఈ ఎండ్ నుంచి 16 mm ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఎండ్ నుంచి 16 mm డిస్టెన్స్ అంటే ఈ ఎండ్ నుంచి 16 ఇక్కడ నుంచి 16 mm తో యూ హావ్ టు డ్రా ద డాష్డ్ లైన్. ఇది టోటల్ 20 mm విడ్త్ ఉంది కాబట్టి యూ గెట్ ఎ లైన్ హియర్. ఈ లైన్ కి 4 mm పైన వస్తుంది ఒక లైన్. And somewhere here another line. ఈ విడ్త్ 20 ఉంది ఈ ఎండ్ నుంచి 16 mm తో గ్రూవ్ ఉంది. Groove is 16 mm and this height with here the dimension is 20 mm. Next side view. So when you see it from the side ఏం కనిపిస్తుంది ఓన్లీ విజిబుల్ అయితే ఈజీ ఎందుకంటే దిస్ ఎంటైర్ సర్ఫేస్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా హైడింగ్ అవునా కదా. when you are seeing from side view ఏం కనిపిస్తుంది see this component, observe this component exactly from side view. You can see only this outline surface. The middle అన్ని కూడా hiding it. ఏ డీటెయిల్ ఉన్నా కానీ. So this will represent it what? Height 40 mm and width 50 mm. So height కావాలి అంటే you can also draw the projections from top view and front view. In those dimensions, you have to complete the side view. Okay, 2 minutes to complete your portion. Next class, join with me. Again, the base, but if it groove only.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి 20 mm డెప్త్. This is the side view. If you neglect this, is it? ఇదే కదా. If you consider only the visible surfaces, these are the dimensions. Now there are hidden edges. ఇట్లా చూసినప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ కనపడదు, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక ఎడ్జ్ ఉంది లోపల. దీస్ ఆర్ ద hidden edges which are not visible. Only visible అంటే up to this is sufficient. ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేశాను. బేస్ హైట్ ఉంది, హైట్ కింద వరకు లేదు, స్లాంట్ ఎడ్జ్. Now ఇక్కడ hidden edge ఏంటంటే draw a vertical line from here and a horizontal line from here. ఈ edge or ఇక్కడ edge ఉంటుంది. ఈ వ్యూలో చూసినప్పుడు these two are hidden. At the same time there are grooves at these two positions. ఈ టూ పొజిషన్స్ లో V షేప్ లో స్లాట్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది, పైనుంచి 15 mm డెప్త్ అలా అన్నా చేయొచ్చు, or draw a projection from here. దీన్ని మ్యాచ్ చేస్తూ up to this surface. అలాగే ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ నుంచి 9 mm డిస్టెన్స్ తో డాష్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ద సైడ్ వ్యూ. మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కసారి రఫ్ స్కెచ్ డ్రా చేయండి. రఫ్ స్కెచ్ డ్రా చేసి కంపేర్ ఇట్ విత్ ద ఆన్సర్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. స్టిల్ ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకేనా? మీకు ఏ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడ డౌట్ వచ్చినా ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. బట్ మీరు ఇవి కనుక నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఇట్ ఇన్ రివర్స్. అంటే బై అబ్జర్వింగ్ దీస్ 3 views we have to draw the isometric. So first ఇది ప్రాక్టీస్ అయితే ఇన్ రివర్స్ వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. మీరు ఇది చేయకుండా నెక్స్ట్ క్లాస్ చేయలేదు అంటే మాత్రం రివర్స్లో డ్రా చేయడం ఇంకా పూర్తిగా అసలేం అర్థం కాదు నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్ షీట్ నెంబర్ 12. ఓకే, షీట్ నెంబర్ 12 కంప్లీట్ అయితే 13 అర్థమవుతుంది. 13 ఎందుకంటే 12కి ఆపోజిట్. నౌ లెట్ మీ టేక్ అటెండెన్స్. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80 outside.